A water tank, a kitchen, half the school fence, the soccer field of Makere Primary School, Tana River County, have been swept into River Tana. Shule ilikuwa mbali sana hapa mahali ambapo tuko. Sababu kulikuwa na majengo hapo ya shule na kulikuwa na fence paka huko. Huko mbele pia kulikuwa na manyumba ya watu yameenda na maji na makaburi ilikuwa kule mbele. Na hapa tunavyoona hapa ofisi ya chifu ilikuwa pale, lakini hivi sasa hivi iko katikati ya mto vile tunavyoona. Residents say that the remaining structures may not stand beyond a week as the hungry River Tana continues to expand its boundaries towards the village. Tunaona kuwa kuna hatari kubwa kwa watoto wetu waje wasome hapa. Kuna upungufu wa madarasa sahihi. Compound ya shule inaenda yote, imeanza chini mpaka sahihi inaisha mahali ambapo tuko hapa. Shule imebomoka. Tunaomba serikali watutengee mahali tupeleke watoto mahali iko salama. More than 13 schools and 33 ECD centers have been affected by the ongoing floods as water levels spilling from the river keep rising in respective villages. Viongozi wa county pamoja na mbunge pamoja na MCA wao bado mpaka sasa wanapuuza hii habari ya shule ya Makere. Hawachukuli muhimu. Na tunahakika kwamba haitamaliza wiki hii shule itakuwa imeanguka ndani ya maji. This comes even as religious leaders in Busia County have called on the government to prioritize children's safety as schools reopen. Kolera inaweza kupatikana shuleni, typhoid inaweza kupatikana shuleni. Kwa hivyo tunasema kwamba mashule ambao bado imesimama kwa maji basi wasifunguliwe. They have called on parents and boat users in Budalangi to exercise patience in areas with heavy rains or flooding, as 10 schools in the area remain submerged, rendering roads impassable and classrooms inaccessible. Kuna wale watoto wa chekechea, kuna wale watoto wa grade 1 na kuendelea, hawana usalama ule wa kuenda kwa sababu unaweza ambiwa mtoto ameanguka kwa maji na amefanya nini? Amekufa. The parents have lamented that nothing much has been done to contain the situation, saying they cannot underestimate the dangers of rain and the flooding. Je, serikali itupatie mpango ile huko ya kuhakikisha hawa watoto wasiachwe nyuma, pia wakuje wasome vile wengine wanasoma. The school's reopening comes even as the Ministry of Interior has noted that some of them have been adversely affected by the heavy rains and flooding, while have their opening delayed as the national and county multi-agency teams ensure that repairs are done to create a safe environment for students. At the same time, the government says that adequate security measures have been put in place in all bus termini and other strategic locations where the National Police Service has been deployed to ensure enhanced movement of vehicles and persons traveling, more so school-going children. The ministry is also calling on parents to ensure safety of their children to and from school between 6 a.m. and 6 p.m., which should be done in close collaboration with multi-agency teams and the leadership of schools. Robbie Omondi, K24.